Hey guys, so I'll be sharing with you how I spent the last 10 days before Ramadan, starting from February 20th, where I went to Gajipur to take a session for Fashion Steps Limited. রাত 2টার দিকে বাসায় এসে পরের দিন ভোরবেলা I came to Coxbazar and we were at the Ramada Hotel. I had to come one day early because we had to take some preparations for some outdoor team building activities at the beach. Just look at how beautiful Coxbazar beach is, and we planned a large treasure hunt as well. So পরের দিন সকালবেলা আমরা ট্রেনিংটা শুরু করলাম February 22nd and everyone was very upset যে ভাই আউটিং এর মধ্যে আবার কিসের ট্রেনিং. But then once the training started, everyone was very surprised. They were extremely happy. এতই খুশি ছিল যে আমাকে রাতে যাইতেই দিল না. আমার ফ্লাইটটাকে ক্যান্সেল করে পরের দিন রিশিডিউল করে আমাকে একটা রুম আপগ্রেড করে রেখে দিল. অ্যান্ড দেন আই হ্যাড টু পার্টি উইথ দ্য গাইজ হোল নাইট লাইক ভোর 4টা পর্যন্ত. অ্যান্ড দেন অনেক মজা হয়েছে, ওদের সাথে অনেক বন্ডিং হয়েছে. অ্যান্ড দেন পরের দিন কোনো রকম ভোরবেলা উঠে স্ট্রেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য এয়ারপোর্ট I went to Mutual Trust Bank to conduct a session on leadership for the branch managers of this great bank. So, I shared whatever I know about leadership with them. And then I had to quickly come home because পরের দিন আমার মেয়ের বার্থডে. So, রাত 12টায়, which is February 23rd, রাত 12টায় February 24th হইলো. We cut a cake and cut a pudding যেটা আমার আম্মা পাঠিয়েছে, আমার ছোট দুই ভাইও আসছিল. So we had a very good time and my daughter was very happy that she has finally turned 6. পরের দিন আবার সকালবেলা উঠে ইউনাইটেড হসপিটাল চলে গেলাম, চিন্তার কোনো কারণ নাই, আমি ট্রেনিং নিতে গেছি. সো February 24th, which is my day 5, I took a session for the client facing team of this great hospital and the session was on unleash your true potential, যেটার মাধ্যমে they can let go of anything that is holding them back and can unleash their potential. Obviously রাতের বেলা আমার মেয়ের বার্থডে ছিল. So around 40 people came at home. ওর বন্ধুরা এসেছিল, আমার বাবা মা ফ্যামিলি সবাই এসেছিল. So we cut some cakes, had some great ঢাকাইয়া food and had a great time. ঘুমাতে ঘুমাতে আবার অনেক রাত হয়েছে. পরের দিন সকালবেলা উঠে day 6 United Hospital February 24th চলে গেলাম. And then I did the batch 2 of the Unleash Your True Potential. Batch 1 এর amazing সব feedback সবাই পেয়েছে. And let's listen to one part of the feedback from batch 2. This was the best training I have ever received in my life. আজকে আমি একটা মিনিটের জন্য বোর্ড হইনি. No rest, রাতের বেলা আমি ডাবল সেশন দিলাম, দীপ্ত টিভি স্টার হান্ট প্রোগ্রাম করলাম, অনেক রাতে বাসায় আসলাম. পরের দিন 7 সকালে উঠে সাভার আসলাম পোলার আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে. অ্যান্ড দেন আই ডিড আ প্রোগ্রাম অন আনলিশ ইওর ট্রু পোটেনশিয়াল উইচ ইজ দ্য সেম থিং আই ডিড ফর ইউনাইটেড, তবে এটা একটু কাস্টমাইজ ছিল. অ্যান্ড দেন পোলার ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ক্লায়েন্টস, আমাকে এক গাদা গিফট পাঠিয়ে দিছে ওরা, 5 কার্টুন আইসক্রিম উইচ আই শেয়ার উইথ এভরিওয়ান অ্যান্ড মাই টিমমেটস. পরের দিন আবারও ভোরবেলা আসলাম সাভার. I conducted day 2 of the polar ice cream training. এই পরের দিন আমি আসলাম গুলশানে, ফাইনালি আমার বাসার কাছে. So we did a 2-day long communications training for some of the people for quiet toileties. এখানে আমি একটা ইনফ্লুয়েন্সার ভিডিও থেকে দেখাচ্ছি জোর করে যে আমি নট অনলি ওদের ট্রেনার বাট অলসো দ্য ইনফ্লুয়েন্সার. সো এটা খুব মজা হয়েছে, দে লাভ দ্য ট্রেনিং. অ্যান্ড দেন পরের দিন আবারও, দিস ইজ মাই 10th day একটানা without any gap and without any rest. Basically, finally, day 2 করলাম square toileties. Normal office করা, ট্রেনিং করাটা খুবই টাফ. And then finally, 10 দিন পর শরীর হাত পা মাথা সব ব্যথা নিয়ে I could finally take some rest and spend some time with my beautiful daughter.